pesno moja, koje li more ti branuva son. Kade ljubov moja zarovane tvojo dom. Kade pesno moja, koji li vodi ti odnele bran. Kade tago moja, zar veke zginal tvoj odplan. Ko decki te sništa, život od mine, ko igraš to budi, zanese da lud. Naš je čuden, drug pa to je toliko studen, ko zvezda sina nevratke zgine. Kade ljubov moja, koja li reka ti odnela son. Kade pesno moja zarovane tvojo dom. Ko decki te slišta, život od mine, ko igraš to budi, zanese da lud. Naš je čuden, drug pa to je toliko studen, ko zvezda sina, ko nevratke zgine. Check, 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 check. 1 2 1 2 1 2 1 2. Check, check. 1 2 1 2.
Jiggy jack, jiggy jack, jiggy jiggy jack jack. Jig, check jiggy jiggy. Check jiggy jiggy. Jiggity jack. Right, boys. Good day. Hello, everybody. You may not be able to see me, but you can most definitely hear me. I hope. I'll just turn this up to maximum. Hopefully, it's good enough to hear me. Thank you very much. So today I wanted to revisit an old live I did 3 years ago where I was explaining about the Karposh Uprising. And I was researching at the same time about history, because I love history very much. And I was trying to understand what happened. Like, my last video was mostly educational, you know, drawing on the map. Kind of you know, how I felt in the moment. But I've rewatched and researched the video a couple of times. And I wanted to give some context, you know, because not a lot of people know where the Balkan is, not a lot of people know, you know, like, the wars against the Ottomans, like, they lasted from the 13th century, so the Byzantine Empire was the biggest, like, empire after the Holy Roman Empire, which I think at this point is somewhere like in Europe, like it's not Rome at this time. But the papacy still exists, like all the actors are in play. And so the Austrians, we're gonna watch the documentary and I'm gonna transcribe it for you in real time. So hopefully it's gonna be simpler. Right, so this is the Ottoman Empire at its height, like at the peak of its power. So you can see they occupy well into Russia, well into the Balkan region, all the way up to Slovenia. Like the Turkish are not like they had a very... There we go. Classical Ottoman period.
Ова востание било подигнато во октомври Happened in 1689 October. година во североисточна Македонија и траело до почетокот на декември истата година. Lasted about 2 months. Била големата австро-турска војна 1683-1699 година. Непосреден повод за него била големата австро-турска војна. The reason for the uprising was the great Austrian Ottoman fight. И брзиот пробив на австриската војска длабоко на територијата на Османлиската империја. Но кон условите кои придонеле за кревање на востанието, мора да се додаде лошата економска и социјална положба на македонското христијанско население, кое веќе подолго време го чувствувало се поголемиот притисок од зголемените државни даноци, отсуството на силна централна власт и своеволието на локалните османлиски моќници. Okay, so basically, like, at this time period, Macedonia was like not even this. Like, we can't really put in the correct, like, geographical position, because Macedonia as a region occupied a much bigger space than this red box. So they were divvied up into like provinces. So you would have one guy being the main guy in the province, and then he would delegate like different people to keep control in the different cities, you understand? And they would be taxed. Големата австро-турска војна започнала со грандиозниот поход на османлиските војски против Австрија во 1683 година. So, 683, the Ottoman Empire tries to go for Vienna. Веќе во истата година, османлиите одново се нашле под зидините на Виена. Се чинело дека остварувањето на целта за пробив кон срцето на Европа било на допад на раката. Меѓутоа, по неуспешната двомесечна опсада на градот му пристигнала помош од полскиот крал Јан Собјески. Османлиските војски биле одбиени и величествениот поход започна. Jan Sobieski, doing a grand outflanking maneuver and showing up from the hills of Vienna, was able to attack the side of the Ottoman Empire's army. And while they were concentrating on the attack, he attacked their flank and he routed the entire Ottoman army. Почнат толку помпезно, се претворил во срамен пораз и панично повлекување. На Австрија и Полска им се придружила и Венеција, така што во март 1684 година била создадена така наречената Света Лига, кон која во 1686 година се приклучила и Русија. Османлиската империја била исправена пред непобедлив воен сојуз. Војната завршила во 1699 година со мировниот договор од Карловац. Со него, Османлиската империја за прв пат во својата воена историја била принудена да направи големи територијални отстапки. Ваквиот конечен резултат, наречиси дведецениската војна, бил предизвикан од успешните операции на австриската војска, која навлегла длабоко на османлиска територија. Таа на 6 септември 1688 година го презела Белград, а во истиот месец наредната година, под водство на Марк грофот Лудвиг Баденски, таа го освоила и Ниш, нанесувајќи им страшен пораз на османлиите. Одовде, австриската војска ги продолжила своите операции во два правци. Едниот дел, предводена од Баденски, се упатил на север да го освои градот Видин на Дунав. Okay, so the context of today's video starts somewhere around this period. So after the Ottomans have been pushed back from Vienna by the Polish army of Jan Sobieski, the coalition of three armies pushes into Serbia, but it's mostly the Austrian army, and they take Belgrade,
and they take Niš in the same year. So the context is like this. Другиот дел, начело со генералот Пиколомини, добил задача, пробивајќи се на запад преку Косово, да избие на Јадранското море. So one order is to take control of Vidin, which is a key trading city on the Danube, controlling the flow into Serbia. So one army goes to take Vidin, and one army has the objective to get to the sea by pushing this way. Овие походи на австријците биле пропратени со постојани повици до христијаните од Балканот да им се приклучат во борбата против османлиите. During the Austrian movement through the land, they were continually asking the local Christian population to leave and go north, or to join the Austrians in their fight against the Ottomans. Ваквите повици не останале без резултат. Кога генерал Пиколомини се упатил од Ниш преку Прокуплје кон Косово со So General Piccolomini with 8,000 men is going from Prokuplje towards Pristina. 1800 пешаци и коњаници, колку што броела неговата армија. 3400 биле српски доброволци, а кога кон средината на октомври влегол во Приштина, бил пречекан од неколку илјадно српско и албанско население, кое било спремно за соработка. His army was 8,000, along with 3,000 local Serbian forces. And when they got to Pristina, there were people there waiting in a couple of thousands for Во them. тоа време во Македонија условите за живење станувале се потешки. За потребите на војската, османлиската држава го зголемила откупот на житото, земјоделските производи и добиточната храна. Откупните цени биле далеку под нивото на реалната вредност на производите. По паѓањето на Белград, 6 септември 1688 година, бил воведен нов паричен данок во висина од 133 гроша од куќа. During the battles, during the wars, and especially after the fall of Belgrade, 6th of September, they implemented a new tax, which was already like, the grain prices were way below what their prices should be, so they were basically stealing. And all types of goods, like, you could not negotiate for the prices, like, they would tell you the prices. And after the fall of Belgrade, they implemented a tax of roughly 1.6 kilograms of silver for every house. А во истата година, повторно биле воспоставени порано укинатите даноци за трговија со вино и ракија. Таков данок бил наложен и на тутунот. Не помал проблем за христијанската раја биле и зулумите од воените дезертери и одметници од централната власт, кои во групи плячкале. Added to the high taxes, another big problem is that raiding bandits and camps, people that would go around being bandits and steal people's cattle, wealth, agriculture. Во внатрешноста на земјата. Во Македонија посебно озлогласен бил познатиот Јеген Паша, поранешен беглербек на Румелија, кој со The former beg of Rumelia, with 10,000 of his companions, roamed and pillaged Macedonia during this period and the whole Balkan period. со околу 10.000 своји приврзаници, плячкосувал низ целиот Балкан. Немоќната централна власт, по неуспешните обиди да го придобие, успеала да го ликвидира дури во февруари 1689 година.
Ваквата очајна и хаотична положба во Македонија резултирала со силен подем на ајдутското движење. Од една султанска наредба од 1686 година, упатена до кадијата на Костур, се дознава дека во оваа област се собрале 4 до 5 бајраци со по 100 и 200 арамии, кои Okay, so let me give you some context. го ликвидира дури во февруари 1689 година. In February of that и year, хаотична that beg of Rumelia is assassinated. положба во Македонија резултирала со силен подем на ајдутското движење. Од една султанска наредба од 1686 година. And we find out that by the Sultan's ordering, we find that there are, they call them like упатена до кадијата на Костур, се дознава дека во оваа Kadia, to like the chief of Kostur, which is like, let's find Kostur. So just on the border of today's Macedonia and Bulgaria, so just on the border, like today. област се собрале 4 до 5 бајраци со there по 100 are и 200 арамии, кои 4 to јавно се 5 движат. Ги напаѓаат градчињата и селата, куќите на некои лица. По патиштата ги ограбуваат патниците, го плячкаат нивниот имот и храна. Нивната бројност и бунтовност е бескрајна. Нема можност тие да се ликвидираат. 4 or 5 group leaders with about 200 to 300 men each, roaming and stealing and robbing people, have been found in this region, and they cannot be catched and they cannot be liquidated. И отстранат. Поради што не е можно да се излезе од градовите, собирањето на државниот приход стана тешко, а трговијата и земјоделството се запуштени. Меѓу овие бројни ајдути што дејствувале во времето So because of this, the collecting of the taxes has stopped, the moving from one city to another city has stopped, and life in general is harder for the normal на people. австриското продирање на Балканот бил и Карпош. Тој бил водач на голема ајдутска дружина и дејствувал на планината Доспат, како и во околините на Ниш, Врање, Лесковац, Пирот. Okay, so we can see that this is our hero of today. So Leskovac, let's find Leskovac. Where is my Leskovac? So from Leskovac, Niš, Vranje, all the way to Despot, Nevrokop, Nevrokop. Oh, my bad. My bad. Nevrokop. Let me see like this. No.
basically here. Oh, there we go. Dospat, my bad. Dospat. So Не можејќи да го фатат. let's see how they're showing the borders. So the border is Samokov and Sofia. Something like this. Kumanovo. Something like this. I'm not sure. Османлиските власти кон крајот на септември или во почетокот на октомври 1689 година ги амнестирале Карпош и неговите следбеници, а самиот Карпош бил назначен за Мартолос Баша, одговорен за гонење на ајдутите во неколку кази во цела источна Македонија. So, because our main character was doing such a great job, he was actually promoted and given the title and rank and authority to actually be like a sheriff and bring peace and justice to the people. Со гаранција на Махмуд Ага, кој е гордост меѓу емирите и големците, и сегашен Ага на јаничарите на мојата висока порта, нека му продолжи славата. На Мартолозот по име Карпус и на тие што се со него им се даде милост, бидејќи е силен, храбар и способен да ги ликвидира и уништи ајдутите разбойници. Тој се назначи за мартолозбаши на казите Кјустендил, Сиришник и Радомир. Покрај споменатите кази. Right. So he was actually given authority to rule and bring peace as he see fit. Check this, as he saw fit. I've already done this once, so let's see if I can do it again. So he was given of Doiran, he was given Radovish, he was given Štip and Veles, I'm guessing. He was given Kustendil, Melnik, Radush, and Nevrokop. Се назначи уште и за глава на мортолозбашите на казите Štip, Радовиш, Велес, Дојран, Серес, Демирхисар, Неврокоп, Разлог, Серес, Демирхисар, Петрич и Мелник. Додека Петрич, Благоевград, Качес, Мирхисар, Неврокоп, Разлог, Петрич и Мелник. Додека чесно ја извршува службата, од надвор никој да не му се меша, така да знаете. 26.9.10.1689 година. Овој потек бил во согласност да се меша, така да знаете. 26.9.5.10.1689 година. Овој потек бил во согласност со долгогодишната испробана тактика на османлиите да ги неутрализираат своите противници со
доделување на високи функции и должности. Не е познато дали Карпош ја прифатил понудата. It is unknown if our hero accepted this generous offer from the Sultan. Но доколку тоа и се случило, сигурно тоа траело кратко. But if that happened, it must have lasted a very short while. Набрзо тој застанал на чело на анти-османлиското востание. Because soon he took his spot at the head of the anti-Ottoman uprising, кое во историографијата е наречено Карпошево востание токму според неговото име. Who in the history books is written exactly as Karposhovo Vostanie because of his name. Горе наведените скудни податоци се што засега може да се прифати како историска вистина за Карпош во периодот пред избувнувањето на востанието. The very few documents that can be found are such because we can find before the uprising is actually beginning. This letter is a very big acknowledgement to the whole ordeal and to the whole uprising. Но за разлика од историските извори, народното предание е многу побогато и поинтересно. But unlike the historical records, the traditional passed down stories and songs are much more interesting and much more rich. Колку и да навлегува во сферата на легендите. As much as it goes into the world of legends. Карпош потекнувал од сиромашно семејство на некој си воденичар од селото Војник. Karposh was born to some lowly family in Vojnik. Precisely here, which is near Kumanovo. And it occupies the Pčinja River. Меѓу Куманово и Крива Паланка. Името го добил поради својата става и височина, со што подсетувал на Карпа. Од родното место, тој со својот татко побегнал во кратовското село Конјух, но he got his name because he was very big and strong. But during his life, him and his father have to leave his village and move to another village named Konjuh. Поради немање земја, набрзо почнал да работи во кратовските рудници. And because of not having any land to work, he had to work in the Kratovo mines. Let me see if I can find Konjuh. So they moved here. From here. And his father had to go work in the mines. По една година повторно се вратил дома, се оженил со некоја сиромашна девојка, а потоа заменал на работа во Влашко, Романија. Враќајќи се по неколку години со многу пари во селото, каде што го чекала жената со двата сина, бил нападнат и оплячкан од османлиите. Not having any money, he went to work in Romania. Поради Романија се оженил со некоја сиромашна девојка, а потоа заменал на работа во Влашко, Романија. Враќајќи It just gives it as a region, like Wallachia. Ќе се по неколку години со многу пари во селото, каде што го чекала жената со двата сина, бил нападнат и оплячкан од османлиите. Поради тоа, On his return back from working in Wallachia, he was attacked by the Ottoman
by some Ottoman army or police or whatever, and he was robbed. Тоа бил принуден повторно да се вработи во кретовските рудници, сега исполнет со желба за одмазда. Кога разбрал дека германците напредуваат кон Македонија, тој веднаш And now learning that the Germans or the Austrians were again advancing to the south towards Macedonia. ги собрал и ги разбунтувал селаните што работеле во рудникот. He immediately gathered all the workers and started the uprising. Кога започнало востанието, не може точно да се определи, но со сигурност може да се каже дека веќе околу 20 октомври 1689 година. But around 20th of October, станиците на Карпош навлегле во напуштената од османлиите Крива Паланка. Тоа им било овозможено од вакуумот што се создал на просторот меѓу Врање, каде застанале австриските војски, и Штип, каде се повлекле османлиите. The people doing the uprising quickly moved to the fortified Kava or like castle of Kriva Palanka, and they were able to do this because the advance towards Vranje from the Austrian forces forced the Ottomans to retreat all the way back to Štip, basically. На тој начин, Крива Паланка, која како утврдување била изградена во 1634-30, the fortifications were built somewhere in the 34th. и петта година станала првото упориште на Карпош. Became the first liberated city of Karposh. Во станиците заплениле 6 топови, оружје и храна, а веднаш потоа ја зацврстиле тврдината и ја заградиле со широки и длабоки ровови. Втората поголема населба што паднала во раце на востаниците била малата касаба Куманово. Покрај неа The second location taken by the uprising was the small town of Kumanovo. Тие изградиле сосем ново утврдување и изгледа дека таа населба станала центар на востаничката територија. Локалното народно предание во Кумановско, како и некои современи турски хроники, го нарекуваат Карпош крал на Куманово. And Kumanovo became the center of the uprising, having the people call Karposh king of Kumanovo. Таа титула наводно му била доделена или потврдена од страна на австрискиот цар Леополд I, праќај. This title was affirmed and credited to him by at that time Leopold I, the king of the Austrians, by sending him a royal hat, ворешен знак на признание. A royal hat which gives him the authority to rule, basically, acknowledging him as a type of high status figure. Like hats had a very symbolic meaning, very symbolic meaning. Власта на карпошевите во станици најверојатно се протегала и на рударскиот центар Кратово.
Во локалната меморија останало да живее преданието според кое кога австријците се приближуваа кон Кратово, се побунија сите рудари против турците, меѓу кои имаше и доста германски саси, кон кои се придружи и локалното население. Така се развија улични борби. На крај, кратовската турска посада се затвори во познатата голема бања и Хаджи Костовата кула. Тогаш бунтовниците го урнаа покривот на бањата и ги истепаа сите луѓе кои се најдоа таму, додека со дим и оган ги уништија сите оние кои беа скриени во кулата. Local legend says that, and history has recorded that, when the local population and the miners of Kratovo heard of the Austrians advancing, they took it upon themselves to kick out the remaining forces of the Ottomans still in the town, and they went to the local bath and steam house, which is like hot springs, to basically lock up the remaining like high value like individuals from the Ottoman like peoples, and they beat everybody in the bath, and the rest of the people they bombed and smoked out. Според некои автори, Карпош држел територија уште појужно од Кратово, одејќи дури до Кочани, што исто така не е потврдено од изворите. According to other sources, the rebellion had influence all the way to Kočani, but this is not confirmed. Исто така и за Скопје не може со сигурност да се каже дека Also, they say that for Skopje it can also not be confirmed because било заземено од Карпош. По неговото опожарување на 27 октомври 1600. It can also not be confirmed that Skopje, the fortress, was taken by Karposh because General Piccolomini burned the city on the 27th. 189 година. Меѓутоа, од современите османлиски хроничари може да се насети дека и овој празен простор го запоседнале востаниците по повлекувањето на австријските војски во Качаник, а на османлиските во Велес. But Ottoman sources have documented that this position or Skopje was taken by the uprising when the Austrians started retreating north back to Kačanik, and the Turks started retreating back to Katlanovo. На тој начин може да се каже дека Карпош со своите востаници имал контрола на една поголема територија, која се протегала меѓу Грделичката клисура и Штип. На исток одела пред Кюстендил, а на запад се чини го вклучувала и Скопје. Таа контрола востаниците ја задржале околу 6 седмици и не е познато дали имало обиди во неа да биде организирана било каква власт. Не постојат точни и сигурни податоци, ниту за бројноста на востаниците. Османлискиот хроничар Рашид тврди дека Карпош действувал заедно со неколку илјада невернички непријатели. Во извештајот на румелискиот беглербек Мустафа Паша, испратен до везирот Коџа Махмуд Паша, се вели дека околу Крива Паланка биле собрани околу 20.000 христијани, кои имале 6 топови и се спремале да го нападнат Кюстендил. According to the Ottoman sources, their records show that the Ottoman Sultan was informed that 20,000 Christians are gathered in Kriva Palanka and are getting ready to attack towards Kustendil.
Без разлика што оваа бројка е претерана, може да се предпостави дека бројот на Карпошевите востаници изнесувал неколку илјади и дека востаниците имале сериозни намери за напад на Кюстендил. Се чини дека Скопје, откако било запалено од австријците, краток период било во востанички раце. Паѓањето на Скопје во австријски раце е поврзано со намерата на генерал Пиколомини да продолжи by General Piccolomini must have coincided with the wish to advance south towards the sea. Со напредувањето на југ, со желба да стигне дури до Солун. На 22 октомври тој со својата војска се упатил од Приштина кон Качаник и веќе на 25 октомври навлегол во Скопското поле. So 25th of October is when the Austrian army here's what we're gonna do. We're gonna change the color for the Austrian army and we're gonna put it in blue. I'm guessing we're gonna have to put it in green. So the Austrian army starts heading down towards Kachanik on the 25th. Okay. Поле. Истиот ден влегле и во градот, кој бил полн со залихи од храна. The same day, the vanguard of the Austrian army reaches Skopje to find it rich and full of supplies and necessities. И трговски стоки, но напуштен од неговото население и од османлиската војска. Поради тоа што немал доволно војници и веќе бил доволно оддалечен од главнината на австријската војска, Пиколомини решил веднаш да се повлече од градот, кој според неговите зборови по својата големина му личел на Прага. Затоа During this time, having reached the city and seeing the size of it, which by his estimation had the size of Prague. So let's quickly go look at Prague. I mean, Prague is pretty big. Let's not joke about it. Let's see. Okay, one moment. Boys, we're gonna do it manually. We're gonna have to do it manually. We're doing it, boys. I mean, придонел и фактот што во тоа време во Скопје беснеела чума. Но пред да се повлече, Пиколомини донел одлука да го запали Скопје. Во своето писмо до царот Леополд, Пиколомини меѓу другото напишал: Се решив, иако неволно, градот под пепел да го закопам. Ми беше жал за зградите какви што во оваа војна уште не сум видел. Џамиите од најубав мермер и парфир, со илјадници кандила и позлатени курани на кои човек би им посветил внимание и во Рим. So, having decided to
set fire to Skopje. This douchebag. I mean, we can discuss this later, but this guy basically decides to set fire to Skopje because he doesn't have enough men, and the city is with cholera epidemic, or as they call it, cholera. So basically he's saying, it is with great grief that I have to do this. It's such a shame for the buildings of such beauty and scale that I have not seen in this war yet. The temples, the mosques of the most beautiful marble and porphyr, and thousands of lighting lamps and gold-plated Qurans that any learned man would give their attention to, even to Rome. The beautiful streets, gardens and fields, бавите старини, even though и градени, иако со варварски вкус направени. Like barbarian style. Големите резерви од средства за живот, сето тоа, не сакајќи, на пламенот морав да го дадам. Но, да не му оставам на непријателот ништо што не може да се зачува. Страв и трепет меѓу варварските народи да раширам. И оружјето на својот господар и во најдалечните краишта да го направам страшно. Се решив да ја извршам таа работа. По сите градски агли се поставија луѓе со факели, на знак од топовски истрели. Се вивна пламенот и чадот го помрачуваше сонцето на 26 октомври и другиот ден понеде. Ние стоевме на еден висок рид и под звуците на војничките инструменти го гледавме огнот над ова убаво место. Навистина, не без мака и жал, додека ни идеше на ум мислата дека и убавите пред градија на Виена ја доживеаја истата судбина. По повлекувањето од Скопје, австриците направиле уште неколку пробиви длабоко на територијата на Македонија, со цел да ги развијат османските трупи и да соберат залихи за војската од населението. Прв таков пробив извршил херцогот Холштајн, кој по смртта на Пиколомини, кој умрел од чума на 9 ноември 1680. Piccolomini died from the plague 2 weeks later. 9-та година во Призрен. Ја презел командата над австрискиот корпус. Дознавајќи дека во Штип е собрана 6000 турска војска, тој тргнал од кумановското село Оризари и на 10 ноември 1600. So after Piccolomini dies, his general takes over command from him. 89 година стигнал, and with an 8,000 strong army sets on the road from Oreshats towards the Ottoman emplacements in Štip. Пред Štip. Тука дошло до најжесток судир меѓу австриските и османлиските војски на територијата на Македонија. Османлиите биле целосно разбиени. Here was held the largest conflict of that time on our territory. And the Ottoman forces were completely routed. Оставајќи зад себе околу 2000 убиени, тие се повлекле. With 2,000 casualties. Австриците делумно го запалиле градот, пошто се повлекле носејќи со. The Austrians somewhat burned the town, taking all the reserves with them. Со себе голем плен од неколку илјада грла добиток и други потреби за војската. Во средината на ноември истата година, во Призрен пристигнала веста дека големи османлиски војски биле собрани кај Леуново гостиварско. In November of that year, information came to the Austrians that
near Leunovo. Anyway. И кај градот Тетово. Против нив биле упатени доброволци албанци And here. Католици, кои успеале да уништат околу 600 турци и да Pardon me. Ottoman Uprising here. And gathering of forces here. запленат неколку стотици грла добиток. Народното предание знае за битката кај Влајница, во која учествувале и мијаците, но на страна на османлиите. Legend tales of another battle. In a battle that was joined by Кај Влајница, во која учествувале и мијаците, но на страна на османлиите. Според преданието, мијаците наводно придонеле за османлиската победа, поради што султанот им дозволил слободно да ги извршуваат своите обичаи, па дури да носат крстат бајрак кога се прават свадби. За разлика од мијаците, мавровците учествувале на страната на австријците и се повлекле заедно со нивната војска во чиј состав и подоцна се бореле и станале офицери. Alright, so one uprising by the Ottomans was destroyed by a 600 Christian Albanian force, and the Ottoman forces were routed. But legend tells of another fight, also held somewhere in this region, where the ancient Macedonian tribe of Miaci took part, but on the side of the Ottomans. And because they routed the Austrian and Mavrovo forces, the Mavrovo Christians joined the Austrians in their retreat. And in their retreat they also joined their forces, and as they fought in the service of the Austrians, they gained ranks and reputation. Пина на ноември, за испитување на теренот од Приштина кон Велес, тргнал еден австријски одред, во чиј состав имало 100 австријци и 400 српски и албански доброволци. По 20. So, in order to scout, the Austrians sent forward a 100-man Austrian and 500 Macedonian Serbian mixed volunteer force. Тие пристигнале пред градот и со ненадеен напад влегле во него, при што биле убиени неколку десети. And in a surprise attack, they attacked and took over the city from the Ottomans. Османлиски војници, запленета стока, а градот делумно било пожарен. Потоа тие накратко се упатиле кон Тиквеш, но многу бргу се повлекле назад. Soon after this success, they tried to move towards the Tikveš, водејќи со себе запленет добиток и други продукти. Походот кон Велес и Тиквеш бил последниот успех на Австрија, because they were encumbered with a lot of goods and material. На територијата на Македонија. Потоа започнала османлиската реокупација. This is the extent of the Austrian advance into the territory of Macedonia during the 16th century, so far as the
Austrian records tell. Интересно е прашањето дали за време на сите овие австријски операции на територијата на Македонија дошло до било какви контакти и соработка меѓу Карпошевите востаници и австријците. The main question of this legend and this story is, was there any type of communication and cooperation with the local Karposh uprising during the Austrian occupation and stay in Macedonia? And the historians are simply like baffled. Like, why would there not be obvious cooperation and communication when the people that are living here obviously know the territory, the hills, and everything? As earlier in the story, the historian guy tells us that Karposh was a leader in a rebellion all the way from Leskovac, Vranje, all the way to Dospat. And at one time he had the influence of all these towns. You understand? Like, he was the chief who was given authority to rule and see and implement justice as he saw fit. So why would a let's say Austrian general who is stationed in Kumanovo and is getting ready to attack, while this guy, his hometown is what, less than like less than 2 kilometers from the place they're at, and they're in the same timeline. They're there in the same timeline, and you're telling me they did not communicate together? Like, the King Leopold gave King Karposh, whatever, if the Macedonian church proclaimed the guy a king and gave him authority as a Christian to rule, you understand what this means? Like, if he is crowned, he is a king. Just because it looks like a funny fur hat, it's not. It's a symbolic thing. Imagine the King of Austria, like Habsburgs, like them giving you a hat. It's like them giving you a BMW or a Bentley or something. Like, you get me? Like, it's a status thing. Like, they're giving you a status in society, in authority. Иако е сосема природно да постоела взаемна заинтересираност за It's only natural to assume, due to the close proximity, that they would have communicated and they would have cooperated and they would have worked together. таквата соработка. Сепак, засега не постојат However, we don't никакви have конкретни any докази и concrete сознанија дека evidence. такво нешто се случило. Но сепак, и да имало некаков вид контакти и соработка, на што асоцира наводното доделување кралска титула на Карпош од страна на австрискиот цар Леополд, тие биле краткотрајни и неефикасни, затоа што австриските трупи многу кратко се задржале на македонска територија и бргу се повлекле. Востаниците и биле оставени сами да се справуваат со моќниот непријател кој се спремал да го возврати ударот. Веќе кон крајот на октомври, османлиите презеле сериозни и енергични мерки за преземање контраофанзива и стабилизирање на ситуацијата во загрозената област. За нов голем So by the end of October, the Austrian army is already setting up forces to retreat or to go another route and to possibly go towards the sea and get a port so they can get easier access. But this is my conclusion. This is not what the historians are saying. This is just my idea. However, in this time, there are massive Ottoman forces gathering to retake and stabilize the situation in Macedonia, and they will be attacking from multiple places.
везир бил назначен Мустафа Паша Ќопролизаде, еден од ретките успешни османлиски везири во тој период. Една од првите негови мерки било одлуката за укинување на редица вонредни даноци, како и на ново воведените даноци. The quick measures the Ottomans are taking up is to relieve and to cancel all and every tax. Ни биле и сите заостанати долгови. Any and all owed and due payments were forgiven and paid back. На рајата од претходната година. Паралелно со овие мерки кои имале за цел да ја смират и придобијат рајата, започнале и воени подготовки. За таа цел Along with these measures, which were only put in place to buy time to get the main assault against the Macedonian uprising ready. На помош бил повикан кримскиот хан Селим Гирај. The Crimean Khan Selim Giray, who was a Tatarian warrior known for his cruelty. Чии татарски војски биле познати по својата борбеност и суровост. На советувањето на главниот штаб на османлинската армија, одржан во Софија на 14 ноември 1689, in a council held in Sofia on the 14th of November, година било решено во напад да се тргне преку Ќустендил, односно најпрвен да се ликвидира Карпошевото востание. We have a map. See? Ha, boys, I was right. I was right, boys. Look at the map. Look at the map, boys. That's what I'm saying. They could have defended. They could have held this. They could have retreated. They could have fought on the mountain. Like they could have anchored on the mountain. They could have, they could have fought. They could have fought. Like they just needed to secure their right flank. Like this was not a threat. Начело на војската биле назначени главниот командант Коџа Махмуд Паша и кримскиот хан Селим Гирај. Прва на удар на османлиските трупи била Крива Паланка, на локалитетот First to be attacked was Kriva Palanka. Каменско поле пред Крива Паланка дошло до прв судир меѓу татарската претходница и востаниците. Последниве, кога виделе колкава сила се наближува, ја запалиле кривопаланечката тврдина и се повлекле кон Куманово. The moment they saw the vanguard and the approaching, the moment they saw the Ottoman vanguard, they fought. But when they saw the amount of forces coming, they immediately burned the fortifications. Еве како османлискиот хроничар Рашид го опишува за земањето на Крива Паланка. Кога дојдоа до паланката Егридере, Крива Паланка, односно до местото наречено Камено поле, проклетникот по име Карпош, кој беше прочуен како крал на Куманово и како баш бог на неверничките ајдутски злосторници и кој добил калпак од австрискиот цар. So in this letter, the vizier given charge to bring Macedonia back into the fold basically tells the Sultan in a letter that the moment they saw us, the coward named King of Kumanovo, Karposh, once he saw the might of our forces, even though he was given a hat from the King of Austria, fled before our might. Едно со неколку илјади невернички непријатели ја освои паланката Егридере и мислејќи дека за себе си осигурал засолниште од секоја страна, изградил широк и длабок ров,
Кога дозна дека муслиманските сили се наоѓаат во близина на неговото засолниште, тој заедно со сите проклетници кои се наоѓаа под неговото знаме, го промени своето решение и се даде во бегство. Прво премина во Куманово и се смести во зиданата паланка во овој град. Открива паланка, која била заземена во последната седмица од ноември. Селим Гирај се упатил кон Куманово, каде пристигнал за еден ден. Востаниците решиле да му се спротивстават, и тоа надвор од новоизградената тврдина. So this is the biggest Macedonian mistake right here. So in the retreat from Kriva Palanka, the rebellious forces of Macedonia retreated to Kumanovo, and when the rebellion army saw the vanguard of the Ottomans approach, they chose to leave the newly created fortifications and face them outside in the open field. Настанала жестока и неравноправна борба, во која имало голем број жртви. There became a very brutal and uneven fight that had many casualties. По совладувањето на востаниците надвор од тврдината. As soon as the rebellious forces of Karposh were routed from outside of the fortifications, Татарските и османлиските трупи извршиле јуриш на тврдината во која изгинале сите бранители. Во судирот бил заробен и Карпош, заедно со голем број негови борци. Во една анонимна османлиска хроника за оваа битка се наведува дека Карпош бил неверник, кој управувал со 4000 ајдути во околината на Велес и борејќи се против татарите повеќе од еден час. Изнемоштен, бил заробен со уште 500 негови борци. The legend of the Ottomans has him as the following. The unbeliever Karposh, with a band of 4,000 bandits, have been fighting in the township of Veles, and we have attacked them, and after 1 hour's fight he no longer had the spirit or the strength to continue the fight, and him and 500 of his bandits have been taken, од кои повеќето биле исечени на самото место. Споменатиот most of Рашид whom were beheaded on the spot. Проклетиот неверник стапи во борба, но бидејќи кај неверниците по кратко време не остана сила за продолжување на борбата, благодарение на Севишниот Бог, горе споменатиот проклетник по име Карпош, заедно со неговите многобројни неверници. The cursed unbeliever Karposh had no strength to fight on, because the unbelievers after a short while cannot continue to fight. Нички приврзаници беше заробен. Потоа борбената војска нападна, влезе во паланката и ги ликвидира сите проклетници кои се наоѓаа во внатрешноста на тврдината. Тогаш победоносната војска тргна кон Скопје. И за Куманово не се знае кога точно било освоено. Меѓутоа повторно станува збор за последните денови на ноември 1689 година. Од тука 10 From the taking of Kumanovo, they immediately went and took back Skopje under their control. There is no certain information to this timeline, but this is the end of November. This is the end of November 1689. Илјадната татарска војска на Селим Гирај се упатила кон Скопје, водејќи го со себе заробениот Карпош и неколку стотици други заробеници. Скопје
во тоа време било надвор од контрола и на австријците и на османлиите и се чини дека извесен период тука контролата ја имале во станиците. Но кога тие разбрале за поразот кај During this time, Skopje was without a control from the Austrians or from the Ottomans, and it seems that the local bandits, aka the Macedonian Uprising, has been taken control. But as soon as they learned of the fight in Kumanovo and the capture of Karposh, they immediately retreated north to join the Austrians. Куманово и за приближувањето на многобројната татарска војска го напуштиле градот и се повлекле. На тој начин Скопје било реокупирано од османлиските сили без борба. Кримските татари се стационирале во Скопското поле, од каде се впуштиле кон Тетово, Велес и Мариово. Once they took control of Skopje, they made their approaches towards Tetovo and recaptured it, and down towards Veles. Штувајќи ги разбеганите во станици. Од југ пак напредувала исто така многобројна османлиска армија, начело со Сераскерот на Пелопонес, Арнаут Коджа Халил. Кога пристигнал во Скопје, тој се состанал со Селим Гирај, а Рашид вака ја опишува таа средба. Победоносните татарски борци влегоа во Скопје. Истиот ден и Сераскерот на Пелопонескиот крај, почитуваниот везир екселенцијата Коджа Халил Паша, заедно со својата арнаутска војска, пристигна во рамнината на Скопје и се состана со екселенцијата на високо почитуваниот кримски хан. Тој ден пристигна човек испратен од високата порта, кој го носеше испратениот Хатихумајон, султански декрет, а со кој се наредуваше Сераскерот да зимува во својот роден крај, тоест во Скопје, и овој крај да го осигура и обезбеди. Пристигна и друг Хатихумајон, со кој се наредуваше високо почитуваниот хан, екселенцијата Селим Гирај хан, заедно со румелиските сили, арнаутските борци, татарските воени трупи и другите муслимански војници, да вложи труд и напор со Божја помош да се освети на непријателите на исламот во тие подрачја. Судбината на Карпош била запечатена уште со неговото заробување. Во близина на камениот мост, тој бил изведен пред Селим Гирај, каде му била изречена смртна казна и бил погубен. Тоа се случило најдоцна во првите денови на декември 1689 година. Еве што хроничарот Рашид напишал за тоа. Проклетиот Карпош, кој беше фатен во Кумановската паланка, беше доведен во Скопје, каде што беше набиен на колец покрај Скопскиот мост, и така неговата кобна душа беше предадена на пекол. Потоа татарските смели и победоносни војници го оставија голото тело на Карпош, символот на заблудата, да служи како знак на нивната сила. Трагичната смрт на Карпош го означила и крајот на востанието. Со тоа била спречена можноста и други делови од Македонија и Балканскиот полуостров да бидат зафатени од бунтовничкото движење, а кримскиот хан Селим Гирај бил славен како голем херој. Од друга страна, консеквенците од овие воени судири биле големи и далекусежни, а неколку современици оставиле сведоштва за тие трагични настани. Во едно евангелие на манастирот Трескавец сочуван запис од 1690 година, кој гласи: тогаш Халил Паша со војска го разби Скопје и Качаник и ја сосече Скопската нахија. Тогаш беше тешко зло и Скапија. Во манастирот Дечани непознат калуѓер го напишал следново: во летото од Адама 7198 беше голема војна и плен по сета српска земја. Дојдоа германците и маđарите до Штип и близу до Дупница. Турците избегаа и пак се вратија. Ги истераа преку Дунав. Оф, тешко мене. Луд страв и неволја тогаш беше. Мајките од татковците ги делеа, а од таткото синот. Младите ги робеа, а старите ги сечеа и давеа. In a church
writing. One of the priests says, Го разби Скопје. Стирот Дечани, непознат калуѓер го напишал следново. Во летото од Адама, 7198. in the year of Adam, 7000. Пишал следново. Во летото од Адама, 7198. 7198. Беше голема војна It was и great плен war во сета српска земја. against all Дојдоа of the германците и Serbian lands. маđарите до Штип и There близу до came the Дупница. Germans and Austrians to Турците Stip, избегаа and и near пак се Dupnica. вратија. Ги The истераа Turks ran преку away, Дунав. Оф. and then they came back, and they threw them back across the Danube. Oh, Тешко oh, мене. Луд oh. страв и неволја тогаш беше. poor me. Мајките од татковците ги Such делеа, fearsome times they а were. од таткото синот. The mothers Младите ги робеа, were stripped from а their старите ги children, сечеа the и fathers давеа. from their sons. Тогаш луѓето конте ги сечеа и давеа. Младите ги робеа, а старите ги сечеа и The old давеа. people were taken, Тогаш and they were луѓето drowned. кон себе смртта ја повикуваа, а не животот, од It проклетите was a турци и time татари. where Тешко мене, death was welcomed лута, and life was тага. not welcomed. За мнозина, особено за оние што зеле активно учество во борбите To против summarize it, pure, hopeless sadness. османлиската власт. Единствениот спас било во напуштањето на своите домови и во The бегството only на север, refuge could зад be реките found Дунав in и Сава. going Масовното бегање од родните огништа и постапките beyond the rivers Danube and Sava. на османлиската војска при реокупацијата на територијата придонеле многу села да запустат и многу полиња да останат необработени. Османлиските власти набор го увиделе дека ќе морат да ги прекинат репресалиите, да го обноват производството за да се обнови и плаќањето на даноците. Because of the massive depopulation, the Ottoman peoples realized that they could no longer work their own fields and they had no one to pay their taxes. So they had to За таа stop with цел, their во repressions. запустените предели тие започнале да доделуваат земјишни имоти на оние кои биле заслужни за истерувањето на австријците. And so, to the people that were responsible for kicking out the Austrians, they were gifted lands and land tithes to work and to own for them and their И за children. задушувањето на востанието. Така во Ферманот, упатен до Арнаут Коджа Халил Паша, еден од задушувачите на Карпошевото востание, се вели: До везирот Халил Паша, се раскер на везир исламската Халил војска во Паша, Скопје. Се известувате Serasker of the army of Skopje. дека земајќи ги во обзир услугите Taking направени во account корист на your возвишената duties исламска made вера и сите towards пожртвувања the за одбрана на Holy честа Ottoman и славата faith на нашето царство. Одлучено е and на the истакнатите и defense храбрите of our арнаутски бегови honor, од вашето подрачје, во име признание и having награди, да им се доделат 25 парцели мириско државно земјиште. The great blasphemers from our lands, it is decided to honor your great and noble begs from your region in the name and accomplishments. We are granting them 25 parcels calm land. It is Моти на оние кои биле Паша, тувате, на честакнат 5 парцели мириско државно It is your земјиште. duty to make Затоа a наредувам да complete се изврши детален catalog попис на of државната the земја во owned вашето landship подрачје, of со your налог потоа да се раздели region. на тамошните арнаутски With бегови, this кои се истакнале decree, во борбите then против непријателот, со di- напомена divided дека up такви награди ќе се on доделуваат и во идната година, towards ако тоа го the заслужат со other својата begs храброст, who have пожртвуваност во борбите против shown themselves непријателот. in the fight against the Ваквото enemy. доделување на државно земјиште имало за последица значителни промени во етничкиот состав на соодветните области. Тие промени продолжиле и во наредните векови, а наследниците на овие
the changes and the land tithes that were given to the Begs drastically changed the outlook and the ethnicum of the Macedonian region. That carried on into the future Бегови подоцна се centuries. одметнале од централната власт, претворајќи се во независни локални Some of моќници. them Освен even тоа, мора да се истакне дека биле because of the преземани land известни tides чекори и за враќање на избеганото христијанско население. became local bandits and overlords, not even respecting the authority of the Sultan. Преку давање амнестија од страна на највисоките државни органи. Но и покрај тоа, трагите од трагичните настани биле видливи уште неколку децении по востанието. The Во tragic consequences of the 1704 година, rebellion could be калуѓерот seen Јеротеј many decades Рачанин, into the future. поминувајќи низ Македонија, запишал: И дојдовме на 13-тиот конак во Горобинце на Овчеполе. Тука видов красна земја. And we came to the 13th like hostel kind of in Sveti Nikola. Убави полиња и жит, Such beautiful лозија и fields. разновидни овошки. Such Убави beautiful реки fields течат од filled with планините. such beautiful fruits. Изворите се студени и чисти. The Тука water за is време на clear and cold. закуската. Од едно место избројавме 14 големи цркви од бел камен. From one spot we Сега could сите count запусти. 14 Посебно интересен момент churches за време of на white австро-турската војна се апелите Now упатувани од they are австрискиот all цар gone Леополд I за помасовно вклучување на христијаните од Балканот на страната на австријците. Тие апели биле со цел да се врати до вербата кај балканските христијански народи и нивно поттикнување за натамошна соработка со австриските војски. Така на 6 април 1690 година, од име на австрискиот цар Леополд, бил издаден манифест, така наречена инвитаторија, со Leopold made a manifest called Invitatoria, кои се повикуваат балканските христијани, меѓу нив и народот на Македонија, да се who he specifically calls on the peoples of Macedonia in the name and the region and the peoples of Macedonia дигнат specifically. против османлиите. Во овој манифест, меѓу другото се Call прокламира upon them against the Ви се Ottomans. дава на знаење дека турската војна, на која со нарушувањето на договорот и неправедно сме предизвикани, ја водиме само заради тоа народите кои We are им се called подчинети и to сите free други the христијани people that од are грозното турско робство subdued да to ги them. оттргнеме и на поранешната слобода, поранешните повластници to give и you поранешниот сојуз from со your телото од кое former зависат да ги повратиме, owners. укинувајќи секаква злоупотреба и поправајќи ја штетата giving you нанесена freedom. со турската тиранија и секому And враќајќи giving му you го back неговото the право. honor brought to Поради you тоа, on by љубезно the ги Ottomans. повикуваме сите народи кои посета Албанија, Србија, Мизија, Бугарија, Силистрија, Илирија, Македонија, Рашка, живеат и сите други All народи the other кои people под under the турскиот Turkish јарем yoke стенкаат да одговорат на нашата побожна и are татковска желба. asking И во оваа for толку поволна околност, our кога holy силите на турците се сотрени во fatherly многобројните порази од нашето be победоносно free оружје, from the да Turkish преминат сите на наша страна и да земат land. оружје против турците We за call upon својот them to спас take up и ослободување weapons against и за напредокот на христијанската религија. Ви ветуваме We на call сите upon вас, you to напред споменати народи и земји, fight for дека ќе freedom бидете and, ослободени од секаков јавен товар и данок, со исклучок на continuing старите the и Christian обичајните права. religion. Само неколку дена подоцнок, со исклучок на старите и обичајните права. We guarantee all of you above forementioned lands and peoples that you will be freed from every type of tax and whatever, except for the traditional and custom Само неколку дена Rules. подоцна, на 26 април 1690 година, австрискиот 26th of March император издал 1690. посебно заштитно писмо, упатено само до македонскиот народ. Gens Against Macedonica. Macedonia, written Виена, by Leopold. 1690, 26 април. 26th Леополд of April. и така натаму. Со ова известуваме дека двајца македонци, Марко Крауда, роден во Кожани, и Димитри Георги Поповиќ, роден во македонски Солун,
ни изложија колку македонскиот народ, поради почит кон нашето најправедно дело, а со жар и ревност кон нашата желба, со сериозна намера сака да премине од преголемиот турски јарем под наша заштита, доколку му биде дадена нашата милост и сигурно покровителство. Поради тоа, согласно со нашата вродена добрина, со која поттикнати од милоста да им укажуваме заштита на оние што ни се приврзани нам и на светата христијанска религија, милостиво го прифаќаме и го примаме под наша царска и кралска милост на секој начин и вид, горе споменатиот македонски народ, љубезно препорачувајќи им, одделно и на сите наши воени заповедници, да не го напаѓаат споменатиот македонски народ, ниту да му причинуваат непријатности, туку според силите, секој пат и во секоја околност, да го заштитуваат, бранат и да му помагаат за таа цел, воопшто да му овозможат нему сигурност и увереност, за да задржат повеќе наши царски и кралски милости, права и слободи. Во случај некои припадници од истиот народ да посакаат да војуваат под водството на нашите горе споменати капетани и под наше знаме, нека се настојува повеќе да се поттикне ваквата намера, одошто да се спречи. Исто така, допуштаме со претходно знаење и согласност на нашиот тамошен главен командант да се собираат во одред и одделно да действуваат или да се поврзуваат со нашите, за да можат така да имаат сила да се борат против заедничкиот непријател. А за таа цел ќе се пријавуваат кај споменатиот командант, па според неговите наредби со Божја помош нека ги чуваат нашите краишта за општо добро. Секој според силите да не пропушта во секоја околност да соработува. Дадено во Виена, 26 април 1690 година. Представници, бранители на македонскиот народ кои преминале во краиштата на царското величество. Изложено во Виена, 26 април 1690 година. На 31. мај 1690 година, царот Леополд I издал уште едно писмо, со кое ја проширил својата заштита на населението на Бугарија, Србија, Македонија и Албанија. Но без разлика на ваквите манифести и заштитни писма упатувани до балканските христијански народи, Македонија по завршувањето на Карпошовото востание и по повлекување на австриската војска, повторно останала длабока османлиска провинција. Овие документи немале речиси никакво влијание врз османлиските христијански поданици. Нив многу повеќе ги привлекувале сигурната амнестија и милост што ги нудел султанот, отколку несигурните ветувања на австрискиот двор. Што се однесува до македонските бегалци од другата страна, на северната османлиска граница, тие биле принудувани да се вклучуваат во австриските воени редови и повторно да се враќаат на бојното поле, борејќи се за австриската држава. Ваквите услови принудиле еден дел од бегалците да продолжат понатаму и да преминат дури на територијата на царска Русија, односно во Украина. Овде, од страна на руската царица Елисавета Петровна, им било ветено дека никогаш нема да бидат закрепостени, туку секогаш ќе можат да избираат или да останат слободни селани или да влезат во служба на руската армија како војници или офицери. Така од дел од македонците, кои се преселиле во Украина во 1759 година, бил формиран посебен македонски полк. Другите бегалци, кои не можеле или не сакале да влезат во полкот, добиле земја за обработување покрај реката Днепар, каде што бил стациониран македонскиот полк. Тука тие ја пренеле и својата топонимија од старата татковина и новооснованите села во Украина ги нарекле Скопско село, Новаја Каратовка, Нови Полог, Македонско е село и Куманово. И покрај трагичниот крај на Карпошевото востание, сеќавањето на него останало долго во меморијата на македонскиот народ, иако времето избришало бројни детали од тој настан. Сеќавањето на легендарниот Карпош од 17 век беше обновено во текот на антифашистичката борба и народно-ослободителната војна 1941-45 година на македонскиот народ во името на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, кој како и неговиот претходник загина на бојното поле. So basically, what he's saying that people that migrated to north, they basically
moved even further north and into the kingdom of Ukraine, and they were welcomed by the queen Ekaterina, and they were told that no harm would ever come to the Macedonian people. And even though the Austrian king made like decrees, they still didn't do much. They even called upon the Albanian peoples separately, Macedonian people separately, Serbian people separately, Bulgarian, Malachian, whatever kind of people separately, to take up arms and promise them protection and tax reductions and продолжат понатамо и да преминат дури на територијата на царска Русија, односно во Украина. Овде од страна на руската царица Елисавета Петровна. Елисавета Петровна. Anyway, she basically said им било ветено дека никогаш нема да бидат закрепостени, туку секогаш ќе можат да избираат или да останат слободни селани или да влезат во служба на руската армија. They can always choose either to be free peoples or they can be welcomed into the Imperial Russian Army. Како војници или офицери. Or officers. Така од дел од македонците кои се преселиле во Украина во 1759 година бил формиран посебен македонски полк. In 1759 in Ukraine is formed a special Macedonian polk. Другите бегалци кои не можеле или не сакале да влезат во полкот, добиле земја за обработување покрај реката Днепар, каде што бил стациониран македонскиот полк. They got land at the river Dnipro, where the Macedonian polk was stationed, and they named Тука тие ја пренеле и својата топонимија од from старата where they're татковина. from. И новооснованите села во Украина ги нарекле Скопско село, Скопско Новаја село, Каратовка, Новаја Каратовка. Нови Пол. Kakovka, Kherson. Полок, македонско е село, Novi Polog. и Куманово. И покрај трагичниот крај на Карпошевото востание, сеќавањето на него останало долго во меморијата на македонскиот народ, иако времето избришало бројни детали од тој настан. Сеќавањето на легендарниот Карпош од 17-тиот век беше обновено во текот на антифашистичката борба и народно-ослободителната војна 1941-45 година на македонскиот народ во името на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, кој како и неговиот претходник загина на бојното поле. На Тодоровски македонскиот народ во името на антифашистичката борба и народно-ослободителната војна 1941-45 година на македонскиот народ во името на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, кој како и неговиот претходник загина на бојното поле. Кој како So history would repeat itself during the anti-fascist war in Macedonia, when during the Second World War, 1941-1945, where the Hristijan Todorovski Karposh died like his ancestor, fighting for the freedom of Macedonia. But basically, this is a list of names that were written down in the list of the Central National
Historical Archive, URSR, of the Kievan Fond, 1413, Description 1, 6, 1756. So basically it says name, how many years, year, day, nationality, women, and how many kids. Not sure. No, not sure. Have they died or not? Not sure. Not sure. And what page they're on? Okay. Konstantin Popov. 40. Georgi Petrov. Panand Konstantin. Anti Dobrinov. Ivan Khometskoy. Todor Vasilev. Ivan Angelov. Stanislav Andreev. Nikolai Ilina. Ivan Horol. Mikhailo Sviridonov. Vasilei Levon, Christofor Miokromi. Like, these are fucking Sava Mokrieva, Konstantinov Angelovsky, Dmitry Oštelov, Ivan Petrov, Todor Stepanov, Stepan Konstantin, Mosei Konstantin, Ivan Badrovi, Petr Bhatov, Matej Taharev, Karala Nebrikaev, like Macedonian nationality, Leonia Semenov, Era Mani, Ivan Gori, Nikola Ignati, Toma, Prokoya, Seme. I don't know, kind of weird sounding names, not gonna lie. Weird sounding names. Кој неговиот претходник загина на бојното поле. Boys. Okay, we're gonna take a short break. Što pliska so nasmevki delfina, što kipi ko rujno mlado vino, vo jeden vrel, jeden oko i što mami. I ovoj den letem pika kako plan, ko slikana moja ta delfina, ko nemi što jednaš krajna svina, što nema nikoga dvajca da sme sami. Ovoj den ko sonke vine, oči moči skrijen bol, sini spomenike zginat, ovoj den što si odi delfina. Ovoj den letem se kako son,
O sonu što go vetila delfina, ko skazna od jedna ljubov sina, što nema kraj ni tu početok ima. I ovoj den leten blika kako plan, ko slikana moja ta delfina, ko ne vir što krajna sedna šlina, što nema mir koga dvajice da sme sami. Ovoj den ko sonke mine, oči moći skrijen Bog, sini spomenike zgina, ovoj den što si odi delfina. O ovoj den leten se kako son, ko son što go vetila delfina, ko skazna od jedna ljubov sina, što nema kraj ni tu početok ima. I ovoj den leten blika kako plan.
Gets your patriotic vibes going up. Oh, my boys, listen, I'm gonna treat you all to something really special. That was the history lesson. Now we're gonna go into the actual details. Let me find some
Zeytinora. Nice. Guys, listen. This is on this day 300 some years ago. You get me? I just want to give you the context, like nah, we're gonna go with yellow because the Austrians are like yellow. I don't know if it's gonna be yellow. Nah, let's give them orange. Nah, let's give them green though. Let's give them okay, boys. So what color are we gonna give the Ottomans? Let's give the Ottomans purple. Actually, no. Actually, yeah. Okay. Ottoman. So okay, something like this. So basically you got people like obviously that are Macedonian, but they're from, oh shit. You
You got obviously people that are Macedonian, but they're like under Ottoman like occupation. You get me? So by the time the Karposh rebellion starts, you have people from this region, like they know they know exactly where they are. Like they're not like stupid. Like they know what's north of them, what's south of them. Like they know where they are. You get me? You just can't move freely. You can't move freely. Like in order for you to go to another town, you need to ask permission. Like most people never left the places they're born. Like you get except like exceptions. You understand? Like if you don't have land, you need to go work. But then you're leaving, you know, everything home with the family, with the grandmother, with the grandfather, with the you know, get me? So it's, you get me? So as soon as the Austrians are in basically niche, so they decide to send one part of their army to go to Vidin to get to the other side of the Danube. What they should have done is send it to Pirot, because the Pirot is actually the ancient mountain pass in controlling the Sofia road. Like, you understand? Because we are a mountain region. Like, you're not gonna bring an army through the mountain. Like, it's ineffective. Like, you can do it with horses maybe, but it's ineffective. So they decide to move down the main road towards Kumano. And also at the same time they're going through where did he say? From Nish maybe to Pristina, like this. And by this time the Ottomans are already retreating. Like, they're already retreating. So from Kačanik they go down into Skopje by the 25th of October. Meanwhile, on the 20th, the uprising has started in this region, and the control is had on this region. You understand? So the Ottomans are pulling back towards Stip. Obviously they have positions in every village, you get me? Like, that's what, like, you have local police to stay in place, you know, to keep the law, because people like go crazy if you don't have anything. So they basically fall back. Like, they're not even retreating that much, to be honest. And the Austrian guy, the second corps comes down this way. The first corps goes like through the Kačanik path. So if the uprising is here, they must have passed or interacted or met with the local uprising population. There is no other explanation. Like, they must have known, like, they're starting an uprising. Like, they must have known.
On June 14, 1683, the Ottoman army, as well as the allied armies of the Crimean Tatars, the Wallachian and Moldavian principalities, together with the army of Emmerich Thokeli, reached the outskirts of Vienna. In total, the Ottomans had at their disposal from 150 to 175,000 soldiers, was executed by order of the Sultan. In 1684, the Holy League was formed, which, in addition to Austria, included Venice, the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Tsardom of Russia. After completing preparations in 1684, the Austrian army launched an offensive in Hungary. Rapidly advancing, the Austrian army was able to capture the cities of Visegrad and Vac and, having reached the outskirts of Buda, began to lay siege to the city. In turn, the Ottomans, having gathered their strength, tried to counterattack in order not to allow the enemy to capture Buda. The Ottoman army managed to regain control of the city of Vac, but could not continue the offensive. At the same time, the Republic of Venice entered the war against the Ottoman Empire. The Venetian army launched a military campaign whose goal was to establish control over Morea, because of which the Ottomans had to transfer part of their forces to protect the peninsula. On September 2, 1684, the Austrians managed to establish control over the city of Buda, and the Ottoman army was forced to retreat to the vicinity of Belgrade. Taking advantage of the retreat of the enemy, the Austrian army began to establish control over the cities of Hungary. In addition, the Austrians managed to take some castles in Transylvania. The situation for the Ottoman Empire was critical, because of which the Sultan tried to start peace negotiations, but Leopold I refused to make peace. In 1686, the Tsardom of Russia declared war on the Ottoman Empire and began preparations for a campaign deep into the Crimean Peninsula. Thus, the Ottomans lost the opportunity to attract additional forces of the Crimean Tatars for the war in Hungary, since the Tatars needed to protect their lands from the Tsardom of Russia. In April 1687, an Austrian army of about 60,000 soldiers under the command of Charles V of Lorraine began to move along the Danube River, planning to reach the Osijek fortress and capture it. Having learned about these plans, the commander of the Ottoman army, Sari Suleiman Pasha, decided to take up defense near the fortress. Thus, when the Austrian army reached the vicinity of the fortress, they found the 80,000th Ottoman army, which managed to prepare defensive positions. The armies of the opponents were separated by the Drava River. Knowing about the numerical advantage of the enemy, the Austrians did not dare to immediately force the river. An artillery exchange of fire began, which continued for quite some time. Only at the end of July, having pushed back the Ottoman troops, the Austrians were able to occupy a bridgehead on the opposite bank of the river. While exploiting their success in attacking the enemy camp, they did not dare. A few days after occupying the bridgehead, Charles V gave his army the order to begin a retreat. In turn, the Grand Vizier decided that the morale of the enemy was broken and ordered his army to begin the pursuit. The Austrian army, pursued by the Ottomans, retreated to the vicinity of Mohacs, where they took up fortified positions and prepared for the upcoming battle. The battle took place on August 12, 1687. As a result of a bloody battle, the Austrians managed to defeat the Ottoman army and put it to flight. The convoy and the treasury of the Ottoman army fell into the hands of the Austrians. Despite a serious defeat, the Grand Vizier managed to restore order in his army and begin a retreat towards Petrovaradin, planning to cross the Danube and take the fortress by storm. During the crossing of the Ottoman army across the Danube, a storm broke out due to which the Ottomans suffered losses. The remnants of the Ottoman army rebelled and advanced towards Constantinople to convey their complaints to the Sultan. Having reached the capital of Petrovaradin in 1687. As a result of a bloody battle, the Austrians managed to defeat the Ottoman army and put it to flight. The convoy and the treasury of the Ottoman army fell into the hands of the Austrians. Despite a serious defeat, the Grand Vizier managed to restore order in his army and begin a retreat towards Petrovaradin, planning to cross the Danube and take the fortress by storm. During the crossing of the Ottoman army across the Danube, a storm broke out due to which the Ottomans suffered losses. The remnants of the Ottoman army rebelled and advanced towards Constantinople to convey their complaints to the Sultan.
Having reached the capital of the Ottoman Empire, the army overthrew Mehmed IV and made Suleiman II the new sultan. Since the main Ottoman forces left Hungary, the Austrians began to establish control over the Ottoman fortresses, which were defended by a few garrisons. The new sultan, realizing that his situation was rapidly deteriorating, tried to start peace negotiations, but Leopold I did not plan to abandon the further offensive. On September 8, 1688, the Austrian army managed to establish control over Belgrade and thereby open a direct road to Constantinople. The Ottoman capital was under threat, but King Louis of France came to the aid of the Sultan. His army invaded the Kirkfalls. Thus, Leopold I urgently needed strength to fight the French, and therefore he was forced to agree to peace negotiations with the Sultan. This was the end of the first stage of the Great Turkish War. If you like this video, be sure to subscribe to my channel and click on the bell so as not to miss new videos. On June 14, 1680, In our previous two videos, we covered the long Turkish war, from its undeclared first engagements to the final. peace negotiations between the Holy Roman Empire and the Ottoman Empire were very difficult, largely because the French King Louis XIV intervened in them. The fact is that it was beneficial for the French that a significant part of the army of the Holy Roman Empire was tied up in battles against the Ottoman Empire and could not be transferred to the north to fight against French troops in the War of the League of Augsburg. While negotiations were underway, the Transylvanian Principality, due to the weakening of the influence of the Ottoman Sultan, decides to come under the protection of the Holy Roman Empire. In this situation, it became obvious that it would not be possible to conclude peace on acceptable terms, and therefore, in 1689, Sultan Suleiman II arrived in Sofia at the head of his army, after which he began to move towards Belgrade, planning to regain control of the city. Having reached the outskirts of Belgrade, the Ottomans found a small Austrian army, which, not daring to join the battle, was retreating. The Sultan ordered to pursue the enemy. This decision turned out to be a fatal mistake. During the pursuit of the enemy, the Ottoman army fell into a trap and was subjected to powerful artillery fire at night. Having suffered serious losses, the Ottomans were forced to abandon their artillery and begin a retreat towards Sofia. This was taken advantage of by the Austrians, who in September launched their own offensive, during which they managed, breaking the resistance of the local garrison, to capture the city of Nis. Planning to open a second front, a small Austrian army invaded the territory of Wallachia and began to move towards Bucharest, but thanks to the joint actions of the Ottoman troops and the army of the Wallachian prince, the Austrians were driven out of the territory of Wallachia. The Ottomans were in a rather difficult situation, so the Sultan was forced to act. First of all, he returned the position of Grand Vizier Fazıl Mustafa Pasha, and also began to hastily assemble an army, mobilizing the Muslim population in all parts of the Ottoman Empire. By the beginning of 1690, the Ottoman Empire managed to gather a huge army and launch an offensive, planning to recapture the previously lost territories. Already in September 1690, the Ottoman army managed to regain control over the city of Nis, after which the Ottomans continued their offensive along the Danube River. Having reached the outskirts of Belgrade, the Ottoman army began the siege of the city.
Despite the resistance of the Austrian garrison, on October 8 the city fell into the hands of the Ottomans. Meanwhile, the Second Ottoman Army laid siege to the city of Osijek. The Ottomans planned to continue along the Danube River in order to unite with the besieging army of Osijek and continue towards Buda, but heavy rains began, and the Ottomans were forced to postpone further advance. After the loss of Belgrade, the Austrians began to hastily gather forces to recapture the city. In turn, the Ottoman vizier perfectly understood the plans of the enemy, so in 1691 he set out to meet the advancing Austrian army, without waiting for the arrival of the Crimean Tatars, in order to catch the Austrians by surprise. The battle took place on August 19, 1691 near the village of Slankamen. Despite the numerical advantage and the effect of surprise, luck turned away from the Ottoman army, which was defeated in battle, and the Grand Vizier himself died. The remnants of the Ottoman army, leaving artillery and treasury, hastily retreated to Belgrade and took up defense in the city. There was a temporary lull in the war, during which the Austrians concentrated their forces in Petrovaradin, which was located near Belgrade. At the same time, the main forces of the Austrians were involved in the war against France, so they did not attempt to capture Belgrade. In 1695, the Ottoman Sultan Ahmed II died and Mustafa II took his place, who firmly decided to return the territories occupied by the Austrians. Taking advantage of the fact that the main forces of the Holy Roman Empire were bogged down in battles with the army of the French king, the Ottomans were able to inflict a number of defeats on the Austrian troops, but nevertheless they failed to drive the enemy out of Transylvania. On April 18, 1697, Mustafa II, at the head of a 100,000th army, began a campaign intending to regain control over the territories occupied by the Austrians. On August 11, 1697, the Ottoman army reached the outskirts of Belgrade, and on August 18, it set out on a campaign to drive the Austrians out of Petrovaradin and thereby get rid of the threat of an Austrian attack on Belgrade. Meanwhile, the 70,000-strong Austrian army under the command of Prince Eugene of Savoy hurried to help the defenders of Petrovaradin. When the Austrian army reached Petrovaradin, they found the Ottoman army in the vicinity of the city. The Austrians began to maneuver, as they planned to start a battle with the Ottomans in such a place that artillery from Petrovaradin would reach the enemy. In turn, the Ottomans figured out the enemy's plan and also began to maneuver in order to start a battle in a convenient place for themselves. The maneuvers of the two armies continued until September, when the Ottomans decided to leave the vicinity of Petrovaradin and start moving along the Tisar River in order to reach the fortress of Szeged and take it by storm. In turn, the Austrians under the command of Eugene of Savoy began to move after the enemy, but at the same time kept a distance from him. It should be noted that the Ottomans did not know exactly where the enemy was, while the Serbian light cavalry, which was in the service of the Austrians, constantly monitored the Sultan's army. Some time later, the Serbian horsemen managed to capture an Ottoman officer from whom they were able to learn that the Sultan was planning to cross the river and take his army to Temesvar for the winter. On September 11, 1697, the Ottoman army began crossing the Tisar River near the village of Zenta. By 4 o'clock in the afternoon, almost the entire Ottoman cavalry led by the Sultan, as well as all the artillery, managed to move to the opposite bank of the Tisar River. Since the Ottomans had a long crossing ahead, they began to build defensive structures, but before they could complete the work, they noticed the approaching imperial army led by Eugene of Savoy. To take the enemy by surprise, the Austrian army made a 10-hour forced march and was ready to immediately join the battle. Arriving at the crossing point of the Ottoman army, Eugene of Savoy noticed that the enemy did not have time to complete the construction of the defensive line on the right flank. Deciding that it was difficult to come up with a more opportune moment for an attack, Eugene of Savoy ordered his army to form battle formations and prepare. Cavalry noted after the. In turn, the Austrians under the command of Eugene of Savoy began to move after the enemy, but at the same time kept a distance from him. It should be noted that the Ottomans did not know exactly where the enemy was, while the Serbian light cavalry, which was in the service of the Austrians, constantly monitored the Sultan's army. Some time later,
the Serbian horsemen managed to capture an Ottoman officer from whom they were able to learn that the Sultan was planning to cross the river and take his army to Temesvar for the winter. On September 11, 1697, the Ottoman army began crossing the Tisar River near the village of Zenta. By 4 o'clock in the afternoon, almost the entire Ottoman cavalry led by the Sultan, as well as all the artillery, managed to move to the opposite bank of the Tisar River. Since the Ottomans had a long crossing ahead, they began to build defensive structures, but before they could complete the work, they noticed the approaching imperial army led by Eugene of Savoy. To take the enemy by surprise, the Austrian army made a 10-hour forced march and was ready to immediately join the battle. Arriving at the crossing point of the Ottoman army, Eugene of Savoy noticed that the enemy did not have time to complete the construction of the defensive line on the right flank. Deciding that it was difficult to come up with a more opportune moment for an attack, Eugene of Savoy ordered his army to form battle formations and prepare for the start of the battle. Placing the infantry in the center and the cavalry on the flanks, the Austrian army launched an assault on the Ottoman camp. The Austrian cavalry on the left flank attacked the enemy first, which planned to break into the Ottoman camp through a gap in its fortifications with a swift blow. The Ottoman infantry met the attacking Austrian cavalry with heavy musket fire and forced them to retreat. At this moment, the Austrian infantry reached the gap in the Ottoman fortifications and tied the enemy in battle, allowing their cavalry to regroup. Very soon, a bloody battle ensued around the perimeter of the Ottoman camp. The Ottomans offered fierce resistance, but when the Austrian cavalry returned to battle, the right flank of the Ottoman began to back away. The Grand Vizier, who commanded the defense of the camp, understood that the position of his army was rapidly deteriorating. Therefore, he sent the cavalry detachments in reserve to attack, so that they would drive the enemy away from the gap into the fortifications on the right flank. The attacking Ottoman cavalry was met with dense rifle fire and bogged down in hand-to-hand combat, unable to turn the tide of the battle on the right flank. The Austrians, holding back the blow of the Ottoman cavalry, continued to push the enemy. To strengthen the onslaught, Eugene of Savoy sent additional infantry units from the center to the left flank of his army. Having received reinforcements, the left flank of the Austrian army, intensifying the onslaught, broke through the enemy defenses and was able to get almost close to the cross. At that moment, the Austrian artillery, which had been bombarding the Ottoman camp throughout the battle, managed to destroy the bridge. It should be mentioned that along with the bridge, the Ottoman troops on it were destroyed. The news that the only escape route had been destroyed caused panic among the defenders of the Ottoman camp. Very soon, the Ottomans remaining in the camp surrendered, and the Sultan, realizing that the battle was lost, ordered the remnants of his army to hastily retreat. Since it was already beginning to get dark, Eugene of Savoy decided not to pursue the enemy. It should be mentioned that in the Battle of Zenta, the Ottoman army lost about 30,000 soldiers killed and captured, as well as most of its artillery, so the Sultan simply did not have the strength to continue the war against the Holy Roman Empire. In turn, the Holy Roman Empire, thanks to the victory over the Ottomans, and also due to the fact that the War of the League of Augsburg ended in 1697, had the necessary forces in order to continue the offensive deep into the Ottoman Empire. But at the same time, Leopold I was well aware that the childless King of Spain, Charles II, would die very soon, and therefore a new war with France would certainly begin. That is why it was decided to start peace talks. On January 26, 1699, the Treaty of Karlowitz was concluded, under the terms of which the Ottoman Empire recognized the transfer of all Hungary and Transylvania under the rule of Leopold I. This ended the Great Turkish War. If you like this video, be sure to subscribe to my channel and click on the bell so as not to miss new videos. Early 18th century. As a result of the war against the Holy League, the Ottoman Empire had to sign the Treaty of Karlowitz, under the terms of which the Ottomans lost their possessions in Hungary, as well as Transylvania and the Morea. Against the backdrop of military failures, an uprising broke out in Constantinople in 1703, which was joined by a significant part of the Janissaries. Finding himself in a difficult situation,
Sultan Mustafa II was forced to renounce the throne in favor of his brother Ahmed III. The new sultan decided to return the territories that belonged to the Ottoman Empire before the Treaty of Karlowitz, so immediately after ascending to the throne he concentrated his efforts on strengthening his army. By the beginning of 1714, the Sultan managed to gather enough forces to try to regain the lost territories, and he began to take active action. First of all, the Ottomans decided to recapture the Morea from the Venetians, since from a military point of view they were much weaker than the Holy Roman Empire. It should be mentioned that the Sultan hoped that the Austrians, exhausted by the War of the Spanish Succession, simply would not be able to come to the aid of their ally. The Ottomans calculated everything correctly. The fact is that after the end of the War of the Spanish Succession, the Habsburg treasury was practically empty and therefore they could not raise a large army to help the Venetians. In turn, the Venetian Republic simply could not independently resist the numerically superior Ottoman army. In this situation, the Ottomans managed to quickly oust the Venetian troops from Morea, and by 1716 besieged the last stronghold of the Venetians in the region, the island of Corfu. The Venetians' position was rapidly deteriorating, so they called on the Holy Roman Empire to fulfill the obligations it had made when forming the Holy League and go to war against the Ottoman Empire. Due to the difficult financial situation, Charles VI was in no hurry to provide assistance to Venice, but after the French king promised not to invade Italian territories controlled by the Habsburgs, and Pope Clement XI allocated a large sum of money for the war against the Ottomans. He announced on April 13, 1716 an entering the war against the Ottoman Empire. In turn, the Ottomans, having learned about the entry of the Holy Roman Empire into the war, decided to act proactively and attack the enemy before he had time to prepare for hostilities. In April 1716, the Grand Vizier Damat Ali Pasha set out from Constantinople at the head of an army consisting of 40,000 Janissaries and 30,000 Sipahis. The Ottoman army was delayed on the way and only reached Belgrade on July 26, where the Crimean Tatars, Arnauts and Wallachians were already waiting for it. Thus, under the command of Damat Ali Pasha there was a huge army of 130 to 150,000 soldiers. Meanwhile, Prince Eugene of Savoy, who led the Austrian army, was in Petrovaradin awaiting the enemy's attack. Eugene of Savoy had 22,000 horsemen and 41,000 infantry at his disposal, but with him in Petrovaradin there were only 8,000 soldiers, since the main part of the imperial army was located near the city of Futab. On July 27, the Ottoman army crossed the Sava River and began moving along the banks of the Danube. On August 3, the Ottoman army advancing deep into enemy territory reached the outskirts of Petrovaradin. The Grand Vizier immediately ordered his army to begin shelling the city. The Ottomans also began to hastily strengthen their positions in order to complete all the work before the arrival of the imperial army. The imperial army arrived in the vicinity of Petrovaradin on the night of August 5 and Eugene of Savoy decided to immediately act to take the enemy by surprise. On the morning of August 5, the Austrian army received orders to form battle formations. The imperial infantry, led by General Heister, took up fortified positions in the center. The left flank housed most of the imperial cavalry, under the command of Johann von Paffy, while Eugene of Savoy placed the remaining 4 cavalry regiments on the right flank. Between the center of the army and the left flank, Eugene Savoysky placed 6 infantry battalions under the command of Alexander von Württemberg. The Ottoman vizier, knowing about his numerical advantage, demanded the surrender of Petrovaradin,
to which Eugene of Savoy replied that the imperial army would attack. At 7 o'clock in the morning, the Austrian army, supported by artillery, launched an offensive. At the very beginning, the Austrians were lucky. The infantry under the command of von Württemberg was able to push back the Ottomans to take their forward positions and capture part of the Ottoman artillery. In turn, the Ottoman cavalry launched a charge to dislodge the Austrians from their occupied positions, but were driven back by a counter-charge from the imperial cavalry. In the center things were different. The imperial infantry advancing in the center, faced with a numerically superior enemy, was unable to dislodge the Janissaries from their fortified positions and were driven back. Having retreated, the Austrian infantry quickly regrouped and launched a new attack, which was supported by imperial cuirassiers. This time luck turned against the Austrians again. After suffering serious losses, they were again forced to retreat from the Ottoman lines. Encouraged by the success, the Ottoman vizier ordered the Janissaries to attack the retreating imperial infantry. The Janissaries began to push back the retreating Austrians, but during the attack they exposed both of their flanks, which Eugene of Savoy immediately decided to take advantage of. He ordered his cavalry to attack the left flank of the advancing Janissaries, and the Württemberg battalions, supported by cuirassiers, to attack their right flank. As soon as the imperial army began attacking the flanks of the Ottoman infantry, the Petrovaradin artillery began a massive bombardment of the enemy camp and battle formations. In turn, the Janissaries, who were bogged down in battle with the imperial infantry, were unable to hold back the simultaneous attack on their left and right flanks, which is why very soon their battle formations were upset, and they began to retreat back. Eugene of Savoy ordered his entire army to go on the offensive. The Ottoman army wavered under the pressure of the Imperials and began to flee. To save the situation, the Grand Vizier attacked the advancing Imperial troops, but was almost immediately killed. All the artillery and the camp of the Grand Vizier fell into the hands of the Imperials, and the remnants of the Ottoman army hastily left the battlefield. Having received news of the defeat at Petrovaradin, the Ottoman Sultan ordered an end to the siege of Corfu in order to hastily transfer the freed forces to fight the Austrians. In turn, Eugene of Savoy decided to take advantage of the favorable situation and began moving towards Temesvar, planning to capture the city and establish control over the Banat, which was the last region of the Hungarian kingdom under Ottoman control. The Austrian army, having reached the outskirts of Temesvar, besieged the city. The local garrison resisted, but in October, realizing that help would not come, they decided to surrender the city in exchange for the opportunity to retreat unhindered to Belgrade. Having established control over Temesvar and the entire Banat, Eugene of Savoy began preparations for the upcoming siege of Belgrade. Preparations ended only in the late spring of 1717. On July 16, 1717, the Austrian army under the command of Prince Eugene of Savoy reached the outskirts of Belgrade and began siege operations. Almost immediately after the start of the siege, the Austrians received news that an Ottoman army of about 150,000 soldiers, led by the Grand Vizier Haji Halil Pasha, was rushing to the aid of the Belgrade garrison. Since there were no more than 100,000 soldiers under the command of Eugene of Savoy, he ordered to quickly strengthen his camp and prepare for defense. The Ottoman army arrived in the vicinity of Belgrade on July 28, but despite the numerical advantage, the Grand Vizier did not dare to attack the Austrians. Instead, he ordered the construction of a fortified camp to begin. Thus, the imperial army very soon found itself blocked between Belgrade and the Ottoman camp. Despite the fact that the Austrian army found itself in a difficult situation, Eugene of Savoy did not abandon his plans to establish control over Belgrade and continued the siege. On August 14, Austrian artillery managed to hit the Belgrade gunpowder warehouse. Due to the powerful explosion, about 3,000 defenders of the city were killed, and the city fortifications were partially destroyed. Realizing that it was impossible to launch an assault on Belgrade in a situation where there was an Ottoman military camp in the rear of the imperial army, Eugene of Savoy, on the night of August 16, he ordered his army to attack the Ottoman camp. The Ottomans were forced to flee. When the garrison of Belgrade learned about the defeat of the army of the Grand Vizier, on August 17, 1717, it decided to capitulate and the city fell into the hands of the Austrians. Having established control over the city, Eugene of Savoy continued his offensive deep into the territory of the Ottoman Empire.
In turn, the Ottomans, having lost their army, could not stop the advancing enemy, but luck smiled on them. The fact is that the Habsburg treasury was practically empty, and almost the entire army was involved in the fight against the Ottomans. Therefore, when the Spanish army landed on Habsburg-held Sardinia in November 1717, they were unable to defend the island. Thus, peace was greatly needed not only by the Ottomans, but also by the Austrians. Peace negotiations began, and on July 21, 1718, the Treaty of Passarowitz was signed, under the terms of which all territories occupied during the war remained under Austrian control, namely the Banat of northern Serbia and western Wallachia, as well as part of Bosnia. The Ottomans retained control over the Morea, which they managed to recapture from. They could have focused all our efforts and just pushed down the road, taken this. Basically, just had to fight the retreating forces going north, one incoming army. You had to threaten the flank of Sofia. That could have been done like from Russia. You could have united the Venetian fucking efforts with your efforts and not fought against the Spanish and the French at the same time. But that's many ifs. That's why I think you guys needed to like that's basically all that was gonna happen. Maybe 4 armies, like that's maybe 4 armies. But I mean, in the grand scheme of things, what do I know? Thing is, 300 years caused you guys to have another Balkan, and then the Balkan Wars were the reason for the World Wars. So in the end, you may have wanted to pay more attention to this. Yeah. Have a nice day. Bye bye.